বোধহয় হয়েছে অ্যাটিনিউয়েটর। তার মানে নেটওয়ার্ক থিওরেমস, অ্যাটিনিউয়েটর সার্কিট, আরএল সার্কিট আর আরসি সার্কিট। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এইগুলো একটু দেখতে থাকো, আমি তারপরে আসছি। তোমরা ততক্ষণে সার্চ করো ক্লাসরুমটা। ওকে।
অর্জুন আর দেবস্তুতি একটু ভিডিওটা অন করো। পরিচয় করে নি। ভিডিওটা একটু অন করো। কি নাম তোমার? অর্জুন ঘোষ, ভেরি গুড। তুমি কোন স্ট্রিম থেকে এসছো? অপটিক্স অ্যান্ড অপটো ইলেকট্রনিক্স থেকে তুমি এসছো, ঠিক আছে। আর কি করা যাবে, একটা দিন তো তোমার পরীক্ষাটা তো দিতে হবে। দেবস্তুতি, তুমি তুমি কোন স্ট্রিম থেকে এসছো? স্যার কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তোমার তো কিছু ফার্স্ট ইয়ারটা কমন ছিল নাকি? হ্যাঁ স্যার। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ফার্স্ট ইয়ারে কি কি পড়ে এসছো? মানে বেসিক ইলেকট্রনিক্স, বেসিক ইলেকট্রিক্যাল এগুলো ছিল? হ্যাঁ স্যার, কিছু কিছু জিনিস ছিল। না না, কিছু কিছু জিনিস মানে কি বেসিক ইলেকট্রনিক্স সাবজেক্টটা ছিল? হ্যাঁ স্যার ছিল। বেসিক ইলেকট্রনিক্স ছিল, আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, ভিডিও অফ করতে পারো। মোটামুটি আমাদের দাঁড়াও, ঠিক আছে। তা ক্লাসরুমটা দেখলে আমাদের এখানে, আমাদের গতবার তো সবই হার্ডওয়্যার এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে, ল্যাবরেটরিতেই এক্সপেরিমেন্ট করেছে। তার মধ্যে ধরো নেটওয়ার্ক থিওরেমস, নেটওয়ার্ক থিওরেমসে দেখো, এটা নেটওয়ার্ক থিওরেম ল্যাব ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। নেটওয়ার্ক থিওরেমস ল্যাবরেটরি ম্যানুয়াল, আমি অবশ্য তোমরা ওখান থেকে ওটা ডাউনলোড করে নেবে। আমি একবার তাও বলে দিই।
আচ্ছা, নেটওয়ার্ক থিওরেমস বলতে দেখতে পাচ্ছ তো স্ক্রিনটা? নেটওয়ার্ক থিওরেমসে আমাদের এখানে নেটওয়ার্ক থিওরেমসে এখানে আমাদের তিনটে এক্সপেরিমেন্ট ছিল। একটা হচ্ছে থেভেনিনস থিওরেম, একটা হচ্ছে নর্টনস থিওরেম, আর আরেকটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম। ঠিক আছে, তা আমি ডিটেল থিওরি গুলো তোমাদেরকেই দেখতে হবে। সো কোনো না কোনো ভাবে হয়তো ইন ইয়োর earlier courses you might have went through these three theorems, okay? Thevenin, Norton, and maximum power transfer theorem. Now, what the experiment we do in this laboratory is that we actually take a Wheatstone bridge kind of circuit. Okay, we do a Wheatstone bridge type of circuit with an independent DC voltage V in and a load resistance RL connected between these 2 points C and A. Okay, now if this be the Wheatstone bridge circuit, then this particular circuit can be represented in its equivalent form as a Thevenin voltage in series with a Thevenin resistance RTH, Thevenin voltage VTH, Thevenin resistance RTH, and a load resistance RL. Now you know how to compute this Thevenin voltage and Thevenin resistance. Thevenin resistance is that if this independent source be shorted to its ground, that means if this independent voltage be replaced by its internal impedance. Now for an ideal source, the internal impedance is 0, and therefore these two terminals are shorted together. Okay. Now, if these two terminals are shorted together, then by looking from this end, okay, then by looking from this end, so the actual impedance that can be seen. এই যে AB টাকে আমরা শর্ট করে দিয়ে এইখান থেকে আমরা দেখছি, if we look at from this input side, then the equivalent resistance that can be seen is basically the RTH. Okay, and RL is the load resistance. Okay, now from this particular equivalent circuit representations, I can write an expressions like VL to be, that means the load voltage across this is equal to this Thevenin voltage VTH minus the drop across this resistance. So VTH minus I into RTH. That will be the voltage across this load resistance, where I is the current flowing through the load, current flowing through the circuit, that is I or IL. Now, if I plot this VL versus IL, okay, if I plot this graph, then I'll see that this sort of graph will be obtained where the slope will be equal to minus RTH. So this is actually y is equal to mx plus c. So if this is y, then and this L to be x, then you see that m is minus r and c is the intercept that is in the y-axis. Okay, তাহলে আমরা when IL is equal to 0, VL is equal to VTH. So you see that when IL is equal to 0, the VL load voltage is equal to the threshold, the Thevenin voltage, and the slope is minus RTH. Okay. Now, how we have done this experiment, that some value of RL we first be given. Okay, and we also give a switch on the power supply, and the input voltage V in is set to a convenient value 10 volt.
That means this input voltage or the supply voltage, it is fixed at 10 volt. Okay. Then I change the various resistance. So if I change the various values of resistance, I take a set of resistance and then I measure the voltage VL. Okay, that means I measure the load voltage and the load current. How do I measure the load voltage and the load current? So by a digital DC voltmeter, for various values of R, I can measure the voltage VL across RL. Okay, and also I can therefore measure the current also, or if current is not measured, then I can calculate the current RL from this very simple equations, that IL is equal to VL by RL. So how do you do experiment? I fix up the input voltage to a fixed value 10 volt, and then I change the various values of RL. Then for each RL, I measure the voltage across the load terminal, which is VL, and therefore the current IL is equal to VL by RL. So I get a set of data IL VL pair corresponding to each load value. Okay. And we have to keep in your mind that the input voltage Vin is to be constant. Okay. Then I plot VL IL graph and I find out the slope, that means intercept, and the slope RTH of the straight line graph. So that if I plot these things, if I plot this graph, then I can find out the slope and I find out this intercept. Okay. Now in the second part, what I do, then in the second part, I measure the open circuit voltage at the terminal CD. So at this terminal CD, what we have done, we have opened circuit. That means RL is taken out. So if RL is taken out, then it will be an open circuit. ঠিক আছে? তাহলে এই ওপেন সার্কিট ভোল্টেজটা আমরা মেজার করে দিচ্ছি by taking out this RL. Open circuit voltage VTH at the terminal CD, keeping V in constant. Okay. So then what I got is the open circuit voltage. Now this open circuit voltage is basically the Thevenin voltage. How do you Thevenize the circuit? I Thevenize the circuit by taking off this load voltage and then the voltage that appears across this circuit. Okay. So in order to find out the Thevenin voltage, I may open this RL. That means I take off this RL and measure the voltage across CD. So that is my open circuit voltage. And similarly, I also measure the short circuit current. How do you do the short circuit? I remove the load resistance and power supply. Okay. And then short the terminal AB. Then I short the terminal AB. So the AB terminal is shorted. So this AB terminal is shorted. Then I see what is the voltage, what is the resistance across this terminal. What is the resistance across this terminal CD? That I measure through a multimeter. Okay, that I measure through a multimeter. So this will actually give you the Thevenin resistance. This will actually give you the Thevenin resistance. Okay, so once I get the value of VL, value of VTH from the graph as well as the RTH from the graph, তাহলে আমরা indirectly পেলাম from graph.
এই গ্রাফ থেকে স্লোপ আর এই ইন্টারসেপ্ট বার করে আমি একবার ভিটিএইচ আর আরটিএইচ পেয়েছি, আর আরেকবার আমি ডাইরেক্টলি ওপেন সার্কিট আর শর্ট সার্কিট করে মেজার করেছি। ওকে, then I compare the VLO value from table 2, that means from this graph, as well as from the multimeter results, and similarly RTH value from the graph as well as the multimeter taken value. Then I compare. So ideally VLO should be equal to VTH and RTH is equal to RS. So this will verify the Thevenin theorem. Clear? Next experiment is your Norton theorem. So Norton theorem is basically the complementary experiment to Thevenin theorems, where but the same Wheatstone bridge circuits can be represented by an equivalent Norton circuit. So Norton circuit is where a current source, which we call as a Norton current source, in parallel with a Norton resistance, which is magnitude is same as that of the Thevenin resistance. So a Norton equivalent circuit is the entire given circuit can be represented by an ideal current source in parallel with a resistance, which is called the short circuit current and the Norton resistance, and the load is connected in parallel to the Norton resistance. Okay, so from these equations I find that IL is equal to I short circuit minus the current flowing through this, which is equal to VL by, so VL is the load voltage across this RL, so this same VL will be across RL, so ISH minus this current, so this current is equal to VL by RS. So this is the load current. Okay, now what we do, the same procedure. I take various values of load current, various values of RL. Okay, I take the supply voltage is fixed at 10 volt, the load resistance is varied, basically the same data set we have used, where we measure the load current versus load voltage, and this times I plot this graph. This graph is basically the graph of oh, this is the graph IL and VL. Okay, this is figure 6. What is figure 6? It is figure 5. Oh, figure 6 টা দেওয়া নেই। এই গ্রাফ দেওয়া আছে এখানে দেখুন। আচ্ছা, তাহলে না ফিগার 6 টা ছবিতে দেওয়া নেই, ফিগার 6 টা ওই রকমই গ্রাফ হবে, IL ভার্সেস VL। তাহলে আমরা এখানে এবারে কি করব, I measured the current IL. So switch on the power supply and set its voltage V into a convenient value 10 volt. Keep this voltage constant throughout the experiment. Then by a digital multimeter in series with RL, measure the current IL. So I measured the current IL. Okay, and I also measure VL by connecting a DC voltmeter across RL. So I measure both IL and VL. Okay, and I repeat this for various values of RL. Then I plot the IL VL graph, and from the intercept the ILO and the slope M of the straight line graph. Okay, so you see that
if IL and VL, so this, if this is Y is equal to mx. So m will be minus 1 by Rs. This is x. So m will be minus 1 by Rs, and this will be C. Okay. So what is ISH? ISH is when VL is equal to 0, IL is equal to ISH. So I measure the low IL and RS, that means ISH and RS from the graph. গ্রাফ থেকে আমরা মেজার করলাম। গ্রাফ থেকে মেজার করার পরে এইবারে আমি আগের মতো আবার ডাইরেক্ট মেজারমেন্ট করছি। ডাইরেক্ট মেজারমেন্ট কি করব? when the load terminals are short circuit, এইবারে আমরা লোড টার্মিনালটাকে শর্ট সার্কিট করছি। আগেরবারে লোড টার্মিনালটাকে ওপেন সার্কিট করে ভোল্টেজ মেপেছিলাম ডিউরিং থেভেনিন থিওরেম। আর নর্টন থিওরেমের সময় করব কি, the load terminals are short circuited and I measure the current flowing through the short circuit. ঠিক আছে? তাহলে যদি আমি করতে পারি, এবং আর শর্ট সার্কিট রেজিস্ট্যান্স, শর্ট সার্কিট অবস্থাতে আমি যে এবারে কারেন্টটা কি করব, কারেন্ট সোর্সটাকে ওপেন সার্কিট করে দিতে হবে। দিয়ে যখন আমি রেজিস্ট্যান্সটা বার করব, দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স অর দ্য নর্টন রেজিস্ট্যান্স। তাহলে কি করছি আমি, একবার আরএল ভ্যারি করিয়ে তুমি আইএল ভার্সেস ভিএল ডেটা থেকে তুমি স্লোপ আর ইন্টারসেপ্টটা বার করলাম। নেক্সট আমি কি করছি, নেক্সট আমি আরএলটাকে শর্ট সার্কিট করে দিচ্ছি। আরএলটাকে শর্ট সার্কিট করে দিয়ে ভি ইন কনস্ট্যান্ট রেখে আমি এই কারেন্টটা মাপলাম, দ্যাট ইজ দি আইএসএইচ। ওকে, সেটা হয়ে গেল নর্টন কারেন্ট। আর নর্টন রেজিস্ট্যান্সটা আগের বারের মতোই, নর্টন রেজিস্ট্যান্সটা আমি এটাকে খুলে দিয়ে আমি এখান থেকে যেই ভ্যালুটা আমি পেলাম, অর্থাৎ এটাকে শর্ট সার্কিট করে যেই রেজিস্ট্যান্সটা আমি পাচ্ছি, that will give you the Norton resistance. So by direct measurement as well as from the IV data, I can find out what are the values of the Norton resistance. So that will give you the verification of our Norton theorem. So if you have this circuit theory book, any circuit theory books which will follow, the theory will be given in that particular book. যেমন চট্টোপাধ্যায় রক্ষিতের বই পড়তে পারো, হ্যাঁ। So whatever now the lab, আমাদের ইউনিভার্সিটি খোলা আছে, so you can, I don't know তোমাদের কার্ড টার্ড হয়েছে কিনা, তোমরা যা বই ঠই সেখান থেকে নিয়ে দেখে নেবে। So this gives your Thevenin and the Norton theorem. আচ্ছা, এইবারে আসছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম। ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেমসটা কি বলছে, that when in the resistive circuit, when the load resistance is varied, maximum power is absorbed by the load resistance is equal to the source resistance. তাহলে লোড রেজিস্ট্যান্সটা যখন ওই সোর্স রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে সোর্স রেজিস্ট্যান্স বা থেভেনিন রেজিস্ট্যান্সের সাথে সমান হয়ে যায়, when this load resistance is equal to the Thevenin resistance of the circuit, then maximum power will be dissipated across this load terminal. So if I plot the graph, then we'll see that the maximum power will be absorbed by the load when the load resistance is equal to the Norton or Thevenin resistance. Okay, এটা হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম। এখানে আমরা কি বলছি, সো ফার্স্টে আমি একটা ইনসার্ট এ স্মল রেজিস্ট্যান্স 50 ohms রেজিস্ট্যান্স দিয়ে আমি শুরু করেছি, হ্যাঁ। আমরা 50 ohms রেজিস্ট্যান্স থেকে শুরু করেছি, দেন আই ইনক্রিজ the value of RL from 100 to 800 ohms. For each RL, I measured the voltage VL.
তাহলে ওই আমরা কিন্তু ওই হুইটস্টোন ব্রিজ সার্কিটের ক্ষেত্রেই করব, ভোল্টেজটা আমরা মেজার করব, ঠিক আছে? একবার আমি 100 থেকে 800 অব্দি মেজার করব, আবার আমি 800 থেকে আস্তে আস্তে কমাবো, হ্যাঁ, কমিয়ে তার আমি অ্যাভারেজ ভ্যালুটা আসলে নিই, সেটা না নিলেও হবে আর কি। আচ্ছা, তাহলে পাওয়ারটা আমি আই উইল ক্যালকুলেট দি পাওয়ার। পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু, তাহলে লোডটাকে ভ্যারি করিয়ে লোড ভোল্টেজ আমি মাপলাম, আর লোডের ভ্যালু আমি জানি, তাহলে পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর এল, তাহলে আমি পাওয়ারটা পেয়ে যাব। ওকে, সো আই প্লট দিস পাওয়ার ভার্সেস আর এল গ্রাফ, and I will see that plot P versus RL and find the graph, the value of RL at which P is maximum. So if I plot the power versus RL graph, then I'll see find out the point at which the power is maximum. Then you'll see that this power will be maximum when it is equal, when the load resistance will be equal to the Thevenin resistance of the circuit. So that will give you the verification of the maximum power transfer theorem. So this is your first experiment on network theorems. বোঝা গেল মোটামুটি? আরেকজন দেবস্তুতি, তোমার বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এবার নেক্সট আমরা যাই। আচ্ছা, তারপরে আসছে আমাদের স্টাডি অফ আ ফার্স্ট অর্ডার সার্কিট। ফার্স্ট অর্ডার সার্কিটের মধ্যে আমরা করেছি ইটস অ্যান আরসি নেটওয়ার্ক and an RL network, RC circuit and RL circuit. ঠিক আছে? So this is the first experiment. This is an RC circuit. RC circuit is the charging of the capacitor. You know that if I give a pulse or a step input signal to this as the input, then as the V in rises from 0 to a high potential, the capacitor will charge.
And when the V in again falls from its high to low potential, then the capacitor will again discharge through this resistance R. তাহলে একটা phase in one cycles there will be the charging of the capacitors, and in the next cycles there will be discharging of the capacitor. So this charging and discharging phenomena of capacitor is very important and what we have studied in this particular experiment. And the rate of growth or decay of the voltage across this capacitor will be given by the time constant of the circuit. So this time constant of the circuit is a measure of the slow or the fastness of this RC circuit. Okay, so the transient behavior we will study. Mind it, we when the তোমরা আছো তো? কেউ কি বেরিয়ে গেল? হ্যাঁ স্যার। তুমি বেরিয়ে গেছিলে? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে so this is how the rise time and the fall time will be measured. So the time required for the output voltage to go from 10% to 90% of its final value will give you the rise time. Okay, so and you also need to know the time constant, how the time constant of the circuit is measured. So the time constant এর এই definitions গুলো কিন্তু তোমরা ভালো করে পড়বে। A measure of time required for certain changes in voltages and currents is the time constant. So the time constant of an RC circuit is the product of equivalent capacitance and the Thevenin resistance. So তোমাদের কিন্তু এইগুলো তোমাদের তো ভাইবা পরীক্ষা হবে, হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যাল তো আর করতে পারলে না, কি আর করা যাবে। তাহলে এই কনসেপ্ট গুলো কিন্তু খুব ভালো করে তোমরা পড়বে। ওকে, সো এক্সপেরিমেন্টাল প্রসিডিওরটা ভেরি সিম্পল। কি হবে, একটা এরকম রেজিস্ট্যান্স আর একটা ক্যাপাসিট্যান্স থাকে, রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা ভ্যারি করব, রেজিস্ট্যান্সটাকে ভ্যারি করিয়ে এখানে একটা ইউনিট পালস রেসপন্স আমরা দেব, তাহলে পালসটা মাপবো আর সিআরও দিয়ে আমরা রেজিস্ট্যান্সে এখান থেকে আমরা কানেক্ট করেছি। সো আই মেজার দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দিস ক্যাপাসিট্যান্স। খুব সুন্দর এক্সপেরিমেন্ট ছিল, ফ্যান্টাস্টিক এক্সপেরিমেন্ট ছিল এটা। একটা ডিজিটাল স্টোরেজ অসিলোস্কোপ দিয়ে আমরা এটা খুব সুন্দর দেখতে পেতাম। সো এনিওয়ে, দিস ইজ দ্য প্লট দ্যাট উই গেট ফ্রম দ্য স্টোরেজ অসিলোস্কোপস। ওকে, এইভাবে দেখো ক্যাপাসিটরের চার্জিং হচ্ছে। তাহলে এই রাইজ টাইমটা আমাদের মাপতে হবে, আর এই স্লোপ থেকে আমাদের এই যে 0 to 63.2%, হ্যাঁ, তখন আমাদের ক্যাপাসিটরের টাইম কনস্ট্যান্ট মাপতে হবে। এইটা কিন্তু তোমাদেরকে একটু দেখতে হবে, হাউ ইউ ক্যান মেজার দ্য টাইম কনস্ট্যান্ট অফ দ্য সার্কিট। এইটা ভালো করে পড়বে, এটা কিন্তু ভাই জিজ্ঞাসা করা হবে। ঠিক আছে, ঠিক তেমনি করে
আমাদের যে পরের এক্সপেরিমেন্টটা সেটা হবে দি আরএল নেটওয়ার্ক। একটা এলআর সার্কিটের ক্ষেত্রে the transient response of the voltage across this load resistance, তাহলে transient response এর আরএল সার্কিটে এই যে this is the voltage across this RL সার্কিট। RL এ দেখতে পাচ্ছি আমরা ইনিশিয়ালি খুব হাই ভোল্টেজ হয়ে যাবে, then the voltage will reduce in the positive half cycle and negative half cycle এর শুরুতেই একদম নেগেটিভ পিকে চলে যাবে, তারপর আস্তে 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 আবার গ্রো করবে। সো দ্যাট ইজ ফর দ্য রেজিস্ট্যান্স। এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন উঠবে, হ্যাঁ, যে হোয়াট ইজ দ্য প্রিন্সিপল অফ কনজারভেশন of charge and the principle of conservation of flux? ঠিক আছে, সুইচিং এর সময় একটা ক্যাপাসিটর ওপেন সার্কিট না শর্ট সার্কিট, আবার ইন্ডাক্টর ওপেন সার্কিট না শর্ট সার্কিট। সো দিস আর ভেরি পার্টিনেন্ট কোশ্চেনস। আমার মনে হয় ইউ আর অ্যাওয়্যার অফ দিস থিংস। এখন তোমাদের হায়ার সেকেন্ডারিতেও বা তোমাদের বেসিক ইলেকট্রিক্যাল বা কোথাও নিশ্চয়ই তোমরা এলআর সার্কিট, সিআর সার্কিট এগুলো তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো। সো এখানে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাক্টর ইউজ করেছি, সেটা হলে করতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু অন্তত কনসেপচুয়ালি ইউ শুড লার্ন দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য প্রিন্সিপলস অফ এলআর অ্যান্ড সিআর সার্কিট। ঠিক আছে, এই একটা আর দুটো এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেল। আচ্ছা, তারপরে যে এক্সপেরিমেন্টটা আমরা করলাম সেটা হচ্ছে একটা সিরিজ রেজোনেন্স সার্কিট। ওকে, সো সিরিজ দিস ইজ বেসিক্যালি আ RLC circuit. তাহলে RLC circuit, it consists of this resistance R and an inductor L when a capacitor C. So this is the R, this is the L. L is the inductor, and an inductor will be an ideal inductors with a small series coil resistance. Okay, so this is a practical inductors and a capacitors. Now if I you know that the you know that how the resonance, what is that, if I vary the frequency of the input voltage, if I vary the frequency of the input voltage, then you know that in inductive capacitive circuits the current either leads the voltage or it lags the voltage. This is a lead lag circuit. Okay, however, there is a particular frequency at which
the current will be in phase with the voltage. The current will be in phase with the voltage. That means the current in where a current comes in phase with the voltage, a current comes in phase with a voltage only when there is no reactive component in the circuit. That means it becomes a purely resistive circuit. Okay, so in a purely resistive circuit, the current is always in phase with the voltage across it, and therefore we'll see that if I vary the the impedance of this L and C, it is actually frequency dependent. So you know that for a capacitor C, the impedance is 1 over omega C. So that means the impedance is frequency dependent. Similarly, for an inductor, it is also frequency dependent because the inductive impedance is equal to omega into L. However, the resistance, the impedance is frequency independent. And therefore, we'll see that if I vary the frequency of the signal, that means the omega, at a particular frequency, you'll find that there is no reactive component. So when the reactive impedance becomes 0 and the total impedance is primarily due to the resistance of the circuit, then only the current and the voltage across the output will be independent of the frequency. Okay, and there the current will be in phase with the voltage, and this particular frequency is called as the resonance frequency. তাহলে আমরা এখানে দেখব that I will see that a graph will be fine if I measure the current versus frequency. Then I will see that the current becomes high, the maximum, when the resonance phenomena comes. তাহলে এই resonance অবস্থাতে the current will be maximum. Okay, on the other hand, there are two other frequencies at which the current will be reduced to 1 by root 2 times of its peak value. These are called the half power frequencies. এইটাই হচ্ছে আমাদের এই এক্সপেরিমেন্টের মোদ্দা কথা। So plot I against the frequency f. Find the resonance frequency f0 and the bandwidth f2 minus f1. So এইখানে আমরা কি দেখব? This is f1, f1, f2. So at f2 and f1 frequency, the current will be 1 by root 2 times of its peak value. Okay, তাহলে সেটা হচ্ছে the bandwidth of the circuit. তাহলে bandwidth of the circuit আমাদের এখান থেকে বের করতে হবে the resonance frequency at which the current will be maximum, that will give the resonance phenomena. Okay, তাহলে এক্সপেরিমেন্টটা মোটামুটি এইরকমই থাকে। For various resistance and capacitance we actually do these things. তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যারি করব, ইনপুট ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট রেখে একবার ভোল্টেজ ভিআর আমরা মেজার করব, তারপরে ভিআর বাই আর, তাহলে কারেন্টটা পাবো। সেই কারেন্টটা আমি ভেরিয়াস কম্বিনেশনস এর জন্য আমি ফর ভেরিয়াস কম্বিনেশনস অফ R2 and C2 C3 আমি আলটিমেটলি এই গ্রাফটা আমাকে আনতে হবে। সেই গ্রাফটা থেকে আমরা তাহলে এখান থেকে তোমাকে কি পড়তে হচ্ছে, এখান থেকে তোমাকে জানতে হচ্ছে রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি বলতে কি বোঝে। সব তো তোমরা এখন এক্সপেরিমেন্ট করছো না, রেজোনেন্স ফেনোমেনাটা বুঝতে নেবে, রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সিটা ডেফিনিশন পড়বে, হাফ পাওয়ার ব্যান্ডউইথটা পড়বে, ব্যান্ডউইথ কাকে বলে সেইগুলো পড়বে, এইগুলো ভালো করে পড়বে। ঠিক আছে, আর এক্সপেরিমেন্টটা যদি একটা এক্সপেরিমেন্টাল প্রসিডিওরটা দেখে রাখবে পরীক্ষার আগে। ওকে, ঠিক আছে। এই গেল, আর একটা লাস্ট এক্সপেরিমেন্ট আমরা করেছিলাম।
So this is an attenuator circuit. So attenuator is a two-port resistive network circuit. Okay, so attenuator circuit হচ্ছে একটা two-port resistive network circuit where the current can be or the transfer functions can be is attenuated. You know that active circuit gives some gain, okay, where the output voltage is greater than the input voltage, and the ratio of the output voltage to the input voltage, if it is greater than 1, we call that to be an amplifier circuit. On the other hand, if the output voltage is less than the input voltage, the corresponding circuit will be called an attenuator circuit. এখান থেকে খুব বেশি তোমাদের পড়ার দরকার নেই, ঠিক আছে। আপাতত আমরা বেসিক কনসেপ্টটা জেনে রাখবে। attenuator is a two port resistive network circuit where the output voltage is less than the input voltage, and if the output voltage attenuation definitionটা দেখবে, attenuationের definitionটা হচ্ছে the attenuations in dB is 20 log 10 V1 by V2, where V1 is the input voltage and V2 is the output voltage. So obviously V2 will be smaller than V1 and attenuations will be in the negative value. Okay, so and this is the attenuation. তাহলে attenuationটা কি হবে? Attenuation is a two-port resistive network circuit where the output power or the output voltage is less than the input voltage or input power. And how do I define this attenuation? This attenuation is defined as log 10 P1 by P2 or 10 log 10 P1 by P2 when attenuation is measured in terms of dB. So P1 is the input power and P2 is the output power. Okay, so in terms of the output voltage, I can measure this attenuation as 10 log 20 log 10. এখানে 10 log হলে তুমি জানো যে V1 স্কয়ার বাই V2 স্কয়ার, তাহলে স্কয়ারটা গিয়ে এটা 20 log 10 হয়ে যায়, 20 log 10 V1 by V2. ঠিক আছে, সো there are two types of attenuation circuits আমরা এখানে করেছিলাম, একটা হচ্ছে T network circuit আর একটা হচ্ছে pi network circuit. So this is a T network circuit and I can also have a pi network circuit. Okay, খুব বেশি তোমাদের আর এই অ্যাটেনুয়েশনের চর্চায় ঢুকতে হবে না, এইটুকুনি করলেই তোমাদের জন্য চলে যাবে। তাহলে তোমরা ভালো করে পড়বে হচ্ছে থেভেনিন নর্টন ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম, আরএল আরসি আর রেজোনেন্স, এই কটা ভালো করে এর থিওরি গুলো ভালো করে পড়ে রাখবে। ওকে, বল যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারো। ঠিক আছে, তাই তো ভাইবা তো হবে। তা আমি জানি না কি হবে না হবে, বলতে পারবো না। ম্যাডামের সাথে কথা বলো, কোঅর্ডিনেটরের সাথে কথা বলো, প্র্যাকটিক্যাল ফাইল লিখতে হবে কিনা, লেখা তো উচিত, সেখানে তো একটা নম্বর আছে, সেশনাল নম্বরটা কি হবে জানি না, আই ডোন্ট নো। পরীক্ষা তো আর শুধু ভাইবা নয়, পরীক্ষা তো এক্সপেরিমেন্ট করার উপরেও থাকে। এরপরে ইন্টারনাল নেই, মানে মিড সেমিস্টার বলে কিছু নেই, there is no mid semester, আর একটাই পরীক্ষা ফাইনাল। ঠিক আছে, ঠিক আছে।
তোমাদের যদি আর কিছু জানার থাকে বলো। তোমার হায়ার সেকেন্ডারি কোন স্কুলে ছিল? কোন? জন বস্কো। আর আরেকজন কি যেন নাম বললে মেয়েটি? দেবস লাগে, দেবস। অক্সিলিয়াম কনভেন্ট দমদম স্যার। আর জয়েন্টে কিরকম র্যাঙ্ক ছিল তোমাদের? অর্জুন 5.5 কি মানে কি মাইনে বলছো নাকি? আর তোমার? হ্যাঁ, তোমার তো ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট দিয়ে এসছো নাকি না আই ট্রিপল ই? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্টে কত ছিল? কিরকম র্যাঙ্ক ছিল? আমার র্যাঙ্ক ছিল রিজার্ভেশনে কত? 643। আর 9,000। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে এই মোটামুটি থাকলো পরিকল্পনা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর কিছু প্রশ্ন আছে? ঠিক আছে, তাহলে লিভ আউট করলাম আমি। আমরা পরে